Hello, let's look into PTE from Let's Subject Language Academy. So PTE നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗിലെ the first context that is read aloud. And I'm sure for most of you this might be the easiest, but for the some, those who find difficult in reading aloud and those who couldn't score much, I can help you with some tricks. So here we go. Read aloud. Before I look into the content, I would like to tell you certain things that for which all areas that you're gaining marks in read aloud. There are three main areas that you gain marks, that is oral pronunciation, oral fluency and content. So content and pronunciation gets 5, and for the oral fluency you'll get another 5. So the most important context or the compound is fluency. So do not break your fluency. So how are you going to read it aloud without breaking your fluency, without fumbling? I can help you with that. Okay, and earlier this content actually gave marks for speaking and reading and speaking in a mark കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ right now it is only for speaking, and the focus got more to the fluency part. So let's check how do we going to tackle this. So this is a kind of content that you get. It would be about 60 words, 40 to 60 words in ഒരു paragraph ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, and definitely you will get 30 to 40 seconds to prepare. So during the preparation you'll be able to identify which are the words that I find it difficult and which are the words that I can comfortably read. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 30 to 40 secondsൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കട്ടിയുള്ള വാക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടും ഉറപ്പായിട്ടും അല്ലേ. So if possible give some time and practice that well, because this is analyzed by AI of course. So like it is machine, it has got the positives and negatives. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് വരാൻ നേരത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ചിലപ്പം ഉൾക്കൊണ്ടുവന്ന് വരില്ല. പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് വരാൻ നേരത്ത് ദർ ആർ സം ഏരിയസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സർപാസ് ദിസ് വീക്ക്നെസ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു വീക്ക്നെസ്സിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാനുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വാച്ച് ടിൽ ദ എൻഡ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ. Renewable energy sources such as solar and wind power are becoming increasingly important in the effort to reduce greenhouse gas emissions. These technologies cost more initially, but over time they often deliver savings through lower fuel costs and reduced maintenance. As battery storage improves, renewables are expected to play a dominant role in ensuring stable and clean energy for the future. See, I am actually always blamed for my speed. അപ്പം ഇഫ് യു ആർ എ കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്ലോ ഡൗൺ, ബിക്കോസ് റീഡ് അലൗഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ കോണ്ടന്റ് വരാനുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തെല്ലാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വരില്ല. സോ ദ മെഷീൻ വിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡില്ല. സോ ഈസ് ഇറ്റ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലുവൻസി ബ്രേക്ക്. സോ മെയിൻറ്റെയിൻ, നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഇനിയുള്ള കോണ്ടന്റ് എല്ലാം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് വെൻ യു സ്പീക്ക്, slow down. That's the first thing that you have to learn when you do the read aloud part. Then ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളായിരുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ടഫ്. നൗ ഐ ഹാവ് എ ഫുൾ ലെങ്ത് കോണ്ടന്റ്. ഷുഡ് ഐ മൂവ് ടു എ സൈഡ് ഫോർ യു ടു റീഡ്? നമുക്കിതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ? കെൻ വി? ഓക്കെ. Contemporary urban planning must strike a delicate balance between heritage preservation and infrastructural modernization. Cities around the world are facing mounting pressures to expand public transport systems, upgrade utilities, and retrofit existing buildings for energy efficiency, all while respecting historical and architectural and community identity. The most successful approaches involve participatory processes where stakeholders, including residents, historians, and engineers, and local government collaborate to identify sustainable solutions that are both functional and culturally resonant. Okay, so this is quite tough, but make sure that every comma you make a pause. കോമകളിൽ നമ്മൾ പോസ് ഇടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക, ആൻഡ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ നല്ല വ്യക്തമായൊരു എൻഡ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി ഇസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് എലോൺ ഓർ പ്രാക്ടീസിങ് വിത്ത് എ ട്രെയിനർ, ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ. കോമ ഷുഡ് ബി വെരി എവിഡൻറ്റ്. അവിടെ ഒരു സ്മോൾ പോസും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐഡിയയുടെ കംപ്ലീഷനുമാണ്. ഓക്കെ,
Comma is not a completion, so don't give a landing note like as if you have completed an idea. അങ്ങനെ നിർത്തരുത്. The intonation has to be little high. അതായത് ഇനി നമുക്ക് എന്തോ കൂടെ അതിനകത്ത് വരാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഐഡിയ കൊടുത്തിട്ട് വേണം കോമയിൽ നമ്മൾ നിർത്താനായിട്ട്. ബട്ട് when it comes to full stop, that's the end of the idea and you start a new sentence. ഇതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത്. But I'm sure that even if you're very fluent in English, there are areas or there are words that sometimes, give us a very bad time, like you fumble a lot of times there. ചിലപ്പോൾ ചിലത് വായിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്തുവെന്ന് വരും അല്ലേ. ഹൗ ഡു യു ഹാൻഡിൽ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഡ്യൂറിങ് 30 to 40 seconds time during the preparation when you identify that this word is not comfortably coming into your mouth, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെനിക്ക് പണിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is not something you can rely on. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ്, ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ദ വേർഡ്, ബിക്കോസ് കൂടുതൽ മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫ്ലുവൻസിക്കാണ്. സോ ഡു നോട്ട് ഫംബിൾ. നമ്മൾ ടഫായിട്ടുള്ള 1-2 വാക്കിൽ നമ്മളുടെ ഫുൾ മാർക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ട് കളയരുത് അല്ലേ. ഫ്ലുവൻസിയുടെ മാർക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ട് കളയരുത്. അവിടെ നമ്മൾ ഭയങ്കര കാര്യമായി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്. സോ ട്രൈ ടു സ്കിപ്പ് ദ വേർഡ്സ്. ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 40 seconds അല്ലെങ്കിൽ 30 seconds എടുത്ത് ഇതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട്, so is this can you read this അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ like understand where you miss. Maybe there was a word called retrofit existing buildings. Maybe retrofit എന്നുള്ള വേർഡ് നമുക്ക് അത്ര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ when you read like contemporary urban planning must strike a delicate balance between heritage preservation and infrastructural modernization. Cities around the world are facing mounting pressures to expand public transport systems, upgrade utilities, and building for energy efficiency, all while respecting historical architecture and community identity. അവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു വേർഡ് മിസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ബട്ട് that is to make my computer understand, the AI understand that I'm keeping the fluency. മറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഫംബിൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിലോ that will be so evident and that look awkward that can lose your marks. So this is one tip that I would like to share, especially for the read aloud participants. Even you're an expert, this would sometimes definitely going to help you. So thank you. I'll come with the next content, that is Read Aloud the lecture. See you in the next. Bye.